This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. এবার হয়েছে স্বাদ। হ্যাঁ, অপূর্ব স্বাদ। এমডিএচ এর চাঙ্কি চাট মশলা জীবনে আসল স্বাদ জাগলো। আসল মশলা এসএস এমডিএচ। এবার জম্মু কাশ্মীরের দিকে নজর রাখবো, কারণ সেখানে যৌথ বাহিনী আর জঙ্গিদের মধ্যে গুলি বিনিময় হচ্ছে কিস্তওয়ারে। সকাল থেকে এই খবরের দিকে আমরা নজর রেখেছি, আপডেট আপনাদের দেব। কি রয়েছে আরো আপডেট আমাদের জানাচ্ছেন আমাদের প্রতিনিধি সায়ন্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছে। সায়ন্ত, কিস্তওয়ার জেলার সিংপুরায় এখনো পর্যন্ত কি আপডেট পাওয়া যাচ্ছে এখানে? দেখো, কিস্তওয়ার জেলায় সিংপুরায় যে ঘটনাটি ঘটেছে তা কিন্তু সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে যে উগ্রপন্থী বা যারা রয়েছে আতঙ্কবাদী তাদের সঙ্গে গুলির লড়াই যৌথ বাহিনীর। আর তাতে সকালে জানা যেটা ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্রে খবর যে দুজন জঙ্গিকে নিকেশ করা হয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত যেটা আরও বিষয় আপডেট এসছে যেতে একজন সেনা জওয়ান শহীদ হয়েছে, এখনও পর্যন্ত এটাই জানা যাচ্ছে। তবে গুলির লড়াই চলছে বলে ভারতীয় সেনা সূত্রের খবর। সিংপুরার চারপাশে ভারতীয় সেনাবাহিনী ঘিরে রয়েছে। তিনজন জঙ্গি এখনও পর্যন্ত লুকিয়ে রয়েছে বলে সেনা সূত্রে জানা যাচ্ছে, যাদের মধ্যে একজন কমান্ডার রয়েছে। জৈশে মোহাম্মদের এই টিমে যে একজন কমান্ডার পুরো লিড করছিল এই দলটিকে, যেটা ভারতীয় সেনা সূত্রে এও জানা যাচ্ছে যে সেই কমান্ডারের দায়িত্বও ছিল কিন্তু মূলত এই এলাকায় যা বিভিন্ন জঙ্গি তৈরি করা ট্রেনিং দেওয়া, সেই কমান্ডার কিন্তু এখন লুকিয়ে রয়েছে। মূলত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে দফায় দফায় গুলি লড়াই চলছে। যে জওয়ান শহীদ হয়েছে তার নাম এখনও সেনাবাহিনীর তরফে জানানো হয়নি, তবে একজন জওয়ান গত সকালেই তিনি জখম হয়েছিলেন এবং কিছুক্ষণ আগে তার শহীদ হওয়ার খবর ভারতীয় সেনার তরফে জানানো হয়েছে। তবে ইতিমধ্যেই ভারতীয় সেনার তরফে আরও বাড়তি জওয়ান নিয়ে আসা হয়েছে এবং নিয়ে আসা হয়েছে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, যাতে কোনোভাবেই যে তিন জঙ্গি লুকিয়ে রয়েছে কমান্ডার সহ তারা যেন কোনোভাবে পালাতে না পারে, তার জন্য চারপাশ থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। এবং এছাড়াও যদি প্রয়োজন হয় সন্ধ্যার দিকে অর্থাৎ অন্ধকার নামতেও কিন্তু এই অপারেশন চালানো হবে বলেও ভারতীয় সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে। যেহেতু কমান্ডার লুকিয়ে রয়েছে তাকে ধরার ব্যাপারে প্রথমত ধরার ব্যাপারে চেষ্টা করা হবে, কিন্তু যদি গুলির লড়াই এরকমভাবে চলতে থাকে তাহলে কোনোভাবেই ছাড় পাবে না। এই তিনজন জঙ্গি যে এখনো পর্যন্ত লুকিয়ে রয়েছে তাদেরকে নিকেশ করা সম্পূর্ণ করা হবে বলেই সেনা সূত্রে। ধন্যবাদ। আপাতত শান্ত আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে ছিলেন। The larger message, the unity of India, the purpose of India, and we will also, this will be an occasion for us to thank our international partners for the strong support, sense of solidarity that they conveyed to us in the wake of in the wake of the terror attack in Pahalgam. As also we'll convey the details of Operation Sindoor, the objective behind Operation Sindoor, and what we mean when we say there is zero tolerance, or there should be zero tolerance on terrorism. So for further details I would refer you to the press releases that have been issued by the PIB to get more factual details, but we are posting বিদেশ মন্ত্রকের সাংবাদিক বৈঠক হচ্ছিল, আপনারা শুনছিলেন। একদিকে 7 প্রতিনিধির দল যেটা পাঠানো হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য তুলে ধরা, তার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের মুখোশ খুলে দেওয়া, অর্থাৎ লাগাতার পাকিস্তান যে জঙ্গি সংগঠনকে সাপোর্ট করে এসেছে এবং ক্রমাগত তারা সহযোগিতা করে চলেছে এই সন্ত্রাসবাদীদের, ভারতে অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা করে চলেছে পাকিস্তান, সেই জন্য এই প্রতিনিধি দলকে পাঠানো হয়েছে। এবং বিশেষজ্ঞ মহল তারা মনে করছেন এই প্রতিনিধি দল পাঠানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল। At the same time, I would like to remind you that talks and terror don't go together. On terrorism itself, as I had said earlier, we are open to discussing the handing over to India of noted terrorists whose list was given to Pakistan some years ago. I would also like to underline that any bilateral discussion on Jammu and Kashmir will only be on the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. And on the question of Indus Waters Treaty, I am again repeating myself, it will remain in abeyance until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism
As the Prime Minister has said, water and blood cannot flow together. Trade and terror also cannot go together. Issue regarding meeting between two countries, that's fine, we have taken note of them. Further to that, किसको? देखिए, पिछले प्रेस वार्ता में हमने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा था. उसके आगे मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बात आपके सामने रख दूं कि ये तीन जो मुद्दे हैं भारत पाकिस्तान पे, उस पे हमारा क्या पक्ष है. भारत पाकिस्तान का जो भी एंगेजमेंट होगा वो बायलैटरल तरीके, दो पक्षीय तरीके से ही होगा. साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ में नहीं चल सकता है. जहाँ तक आतंकवाद का सवाल है, हम ये बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो बातचीत होगी इस पे होगी कि भारत ने जो एक लिस्ट दिया था पाकिस्तान को कुछ साल पहले, उस लिस्ट में कई एक टेररिस्ट थे, उनको कब वो भारत को हवाले कर रहे हैं, इस बात पे बात होगी. जहां तक बायलैटरल डिस्कशन, दो पक्षीय डिस्कशन, बातचीत की बात है जम्मू कश्मीर के मामले में, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर बातचीत होगी, वो है कि जो इल्लीगल तरीके, अवैध तरीके से पाकिस्तान जो भारतीय भूमि को कब्जा कर रखा है, उसको जल्द से जल्द उसको वेकेट करे. जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, वो अबेंस में रहेगा, स्थगित रहेगा तब तक जब तक पाकिस्तान क्रेडिबल तरीके से, विश्वसनीय तरीके से और इर्रेवोकेबल तरीके से आतंकवाद को खत्म नहीं करता. और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकता. Ishi, on your question regarding meetings of two foreign ministers of different countries, this is for them to decide what they have to do, how they have to engage. Beyond that, I don't have any comment to make, but I would also like to urge what I conveyed to Ishi, the meeting that had happened, the telecon that happened between Afghan foreign minister and external affairs minister. On BTA, as you know that, these talks are going on in Washington, D.C. presently. Our Commerce and Industry Minister, along with our team, they are there to negotiate. This is an ongoing process, and we will update you as and when we have something to share with you. So that is where it is. On the Rishabh, your question regarding hiring of lobby firms. So let me tell you that this is something which is not new. It is not a new practice. This has been in place for several decades now, and has been the practice under successive governments since the 1950s. In fact, even beyond that, 1949, first lobby firm was hired in Washington, D.C., possibly others also. These firms have been regularly engaged by the Indian Embassy as per the situation or as per the requirement that arises. All such engagements are available in the public domain, so you can visit the U.S. Department of Justice website and access all the information that is there. In fact, in the run-up to the nuclear deal of 2007, similarly we had engaged firms to strengthen India's case in the United States. I should also add that such a practice is very common among embassies and other organizations in Washington, D.C. And other parts of the United States. Just to give you a little more factual details about it, in 1949 the embassy had hired Rosen and Fred. In 1954, GOI hired Shaler Butler Associates. In 1958, GOI hired Moss Edward K. From 1969 to 1974, GOI had hired Square Sanders and Dempsey LLC. In 1990, অপারেশন সিঁদুরের সাফল্য উদযাপন শুভেন্দু অধিকারী শিলিগুড়িতে তিরঙ্গা যাত্রা। শিলিগুড়িতে তিরঙ্গা যাত্রা একদিকে দেখছেন, অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে কলকাতায় শহীদদের উৎসর্গ করে একটি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, সেই ছবিও দেখা যাচ্ছে। এখন ছোলা হোক বা বরবটি দানা, সাদা চানা হোক বা কালো, সব রান্নাই হবে অসাধারণ।